Sim. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. Hello, good afternoon to all of you. É um prazer estarmos aqui hoje para a nossa conferência de encerramento do nosso 11º ENABET. It's a pleasure to be here for our last day in our conference in ENABET. E agradecemos ao professor Kwasi pela presença hoje na nossa conferência de encerramento. We would like to say thank you to our professor, Kwasi, in our last day in our conference. Agradecemos também à associação, ao programa de pós-graduação em música da URGS. We would like to say thank you to the post-graduation program at URGS. E também ao Centro Cultural da URGS. And the Cultural Center of URGS. Que foram os espaços que foram destinados para a realização deste evento. That was the spaces that they were there was the place that they gave us an opportunity to realize this conference. We would like to say thank you to Michele to be the translator. Obrigado, professor, do nosso 11º ENABET. And thank you, Professor Kwasi, for joining us today. E por estar colaborando com a gente desde o início da nossa gestão. This conference and for welcoming us in Canada. E esperamos, continuar cada vez mais com as nossas parcerias junto aos nossos irmãos africanos. And we hope to keep this partnership with our brothers, African brothers. Então, deixo a palavra com você para você nos contar um pouco da memória, trazer em sua memória um pouco dessa história, desse nome que marcou a etnomusicologia. And we would like you to make you welcome and today to share with us the ethnomusicology history. Muito obrigado. Thank you so much. Thank you. Obrigado. Obrigada. And now I speak Portuguese. Eu falo português. All right. So, can I go ahead? Yes, you can start. Pode começar. Okay. All right. Thank you all. Muito obrigada a todos. Yeah, to Professor Acosta. Ao professor Acosta. All the distinguished members of your, fledgling society. A todos os membros da Sociedade de Etnomusicologia. For the honor and privilege. Pela honra e pelo privilégio. For me to be part of your wonderful gathering. Em fazer parte desse encontro. I wish I could have been there, in flesh, present. Eu gostaria de estar presente. Unfortunately, things didn't work out like last year. Infelizmente, as coisas não aconteceram como no ano passado. I don't want them to feel like when I came last year, I didn't enjoy the hosting. They hosted me, in all kinds of terrific ways that I can't even thank them. Eu gostaria de dizer também que eu fui muito bem recebido, e não pensem que eu não achei isso. Realmente, eu fui muito bem recebido de todas as formas. And I want to come every year. I want to come. E eu gostaria de estar presente todos os dias. Todos os anos, desculpa. But sometimes it may not work out, and maybe we have to deal with this, video conference thing. But hopefully next year we'll work out something. Esse ano nós teremos que fazer essa videoconferência, mas quem sabe no ano que vem eu estarei presente. I'm not quite sure how we are doing with time, but
I can time this for 40 minutes. Ele disse que ele não sabe como vai lidar com o StreamYard, mas ele vai tentar, porque é a primeira vez que ele usa essa ferramenta. And then we can discuss for 20 minutes. That will make it an hour, if it's okay with them. Ele vai falar, então, durante 40 minutos e depois a gente fica aberto para perguntas. Mais 20 minutos para perguntas. Is it okay? Yes. Okay, so Yes. we will do this for 40 minutes. Então, ele vai apresentar durante 40 minutos. Vou fazer uma apresentação de 40 minutos. So I was told, Professor Acosta told me I should give a presentation on the legacy of J.H. Kwabena Nketia in Etnomusicology. O professor Pedro solicitou, né, que ele falasse sobre o legado de Nketia na etnomusicologia. If we talk about his legacy, we can sit here for 1 week and talk about non-stop about his legacy. So it's hard to make it small for 40 minutes, but we will try. Ele disse que nós poderíamos ficar aqui falando sobre o legado do Nketia durante muito tempo, então é difícil resumir a obra dele, né? Que ele tem uma vasta obra. I've tried to capture his legacy in three ways. Ele está tentando captar o legado dele de 3 formas para poder compartilhar conosco hoje. Professor Nketia started doing research among the people before African countries became independent in the 1930s and 40s. Professor Nketia was already doing what we might call ethnomusicology research. O professor Nketia iniciou a sua pesquisa antes dos países africanos se tornarem independentes. And at that time, in Europe, they have a musicology in Europe. E naquela época eles tinham a etnomusicologia na Europa. What they call comparative musicology. O que eles chamam de etnomusicologia comparativa. Yeah, in Germany, in Europe. Na Alemanha, na Europa. But in America, they didn't have ethnomusicology. Mas nas Américas eles não tinham a etnomusicologia. But in Nketia, in Ghana, in the 1930s and 1940s, he was already doing work. He was going to villages, remote areas in the villages. Em 1930 e 1940, o professor Nketia já estava fazendo as suas pesquisas nos vilarejos mais remotos. All the African countries below the Todos Sahara os países africanos were still under colonial rule. E todas as raízes coloniais, né, todos os territórios coloniais. And we didn't have a country called Ghana. E nós não tínhamos um país chamado Ghana. The present-day Ghana was called Gold Coast. Então, o Ghana era chamada da Costa Dourada, Golden Coast. So it was later that by the time ethnomusicology came. Mais tarde, quando a etnomusicologia surgiu, né? The 1960s was founded in the 1960s in the United States of America. Teve origem nas Américas em 1960, nos Estados Unidos. Nketia had already done and published work using what we might call ethnomusicological theme. Nketia já havia publicado, né, estudos sobre a etnomusicologia. So, 3 ways that I will show his legacy. São 3 formas, né, que eu irei mostrar o legado dele. Number 1, his field research, original field research.
Número 1 seria a sua pesquisa original. And how he studied that field research and field research with the common people. E como ele fez essa pesquisa com as pessoas comuns. And how he learned from it, and then he used that to write scholarship publications. E como ele usou para poder publicar na academia, né? And also he used that to compose new music that will create identity for a new nation state called Ghana. E ele também usou esses estudos para poder criar Can you repeat, please, the last part? Sorry. What he learned from his research. O que ele aprendeu sobre a pesquisa, né? He analyzed the traditional music and everything. He analyzed das músicas tradicionais. And then by the time we got independence in 1957, he created new compositions that will create Ghana an identity for a new nation called Ghana. Então ele criou novas composições para a nova nação chamada Gana. Because present-day Ghana is made of hundreds of ethnic groups with different languages. Porque a Gana é formada por diferentes grupos étnicos. But he wanted to unite all of us with one identity. Mas ele queria unificar todos com uma única identidade. Okay. Number 2. Número 2. Then he created education materials to teach the new generation. Ele criou materiais educativos para a nova geração. Because European colonialism took everything that is African away. Porque a colonização europeia, né, tirou tudo que era originário deles, né? So he wanted to make sure the traditional things, that knowledge and everything, he would teach to the new generation. So he had to create new stuff in education. So that's number 2. Então ele criou um novo estilo de educação, né? E ele queria se certificar de que esse conhecimento originário se mantivesse para a nova geração, né? Fosse passado para as novas gerações. So within number 2, he created materials for education for the new generation. Ele criou material educativo para a nova geração. Then he created institutions. Então ele criou instituições também. Institutions to support, to disseminate the information to schools around, right? Para poder disseminar o conhecimento entre as escolas. And then number 3. E número 3. Generations of, he also mentored generations of scholars, composers, geração de mentores, teachers, and everything in Africa, African diaspora, a diáspora africana na África, Europe, na Europa, America, nas Américas, Asia, e na Ásia. Okay. So before we go on, I'm going to play a music from a youth choir in Ghana, his new composition using traditional thing to create new one. I'm going to play maybe 2 examples for us. Antes dele seguir, então, com a apresentação, ele vai passar o vídeo de um coral feito pela juventude, né, de Ghana. And let me see. Okay, so this is not showing in the slide. So I'm going to find where I can find it, okay? Ele está procurando nesse momento agora para ele poder transmitir, né, o vídeo com o coral da juventude. Mas o vídeo está dentro do PowerPoint? Eu acho. Okay, can you see this? I can see your slide. Yes, we can see. Yes, I can see your presentation. But are you going to use another window? We have to use another tool.
Okay, so I share my screen. I'm going to play video from the internet for you. Can you see? Can you see? Because I'm sharing it. No, I can't. I can't see it. So if it goes down, see the back. Because I put it in my thing here, but when I put it in this presentation, it's messed up. So I can't show from here. I have to go to the internet. So I'm trying to find out. Can you share with us your screen? That's what I'm going to do. That's what I'm going to do right now. Okay. It says share screen. So I'm going to share my screen with you now. Ok. So you are going to see a video, not a PowerPoint. Ok. Agora, então, ele vai fazer a apresentação pela internet, não no PowerPoint, ok? Okay. Can you see this, the internet? Yes, I can see. Okay. So can you see the choir on the stage? Vamos ver o coral no palco. You can see it. Yes. So I want you to tell them that I want them to watch. This is not traditional music, but this is composition that Professor Nketia has created from his research. But it is and they are teaching the youth who are living in the cities, but don't have access to tradition. At least they are teaching this to the youth. It says Winneba Youth Choir. Ok. Gostaria, então, que vocês prestassem atenção no coral, porque não é um coral tradicional. São jovens que vivem na cidade e nunca tiveram acesso às tradições, né, de Gana. Então, foi uma construção feita pelo professor Nketia mesmo. Então, ele gostaria que todos prestassem atenção no coral. So I want them to listen to it. It is just 2 minutes and a half, 2.5 minutes. Então, ele pede para que escutemos durante 2 minutos e 30 segundos, tá bom? E observem. So now I stop sharing. I need to come back, and coming back is the problem.
Ele disse que agora ele precisa parar a transmissão, né? E o problema é ele retornar à apresentação. Okay, so am I back now? Can they see me? Yes, I can see you. The reason why I show this A razão pela qual eu mostrei esse vídeo is because I want them to see how é porque eu quero que vocês vejam how we put these ideas como ele colocou essas ideias about culture into the youth. Da cultura e transmitiu para os jovens. Because they are the future. Porque eles são o futuro. So it doesn't matter what we do, Não importa o que nós fazemos. We can write, we can publish, we can do this. Nós podemos escrever, publicar. But it should have relevance. It should be practical to our own people. Mas mostrar a relevância da prática para o nosso próprio povo. We shouldn't publish and be happy because we publish and it is in the library. Nós devemos estar felizes por publicarmos e estarmos nas bibliotecas. But if it doesn't have application to the communities, mas não tem uma aplicação para as comunidades. And all those things, then it is nothing. Então essas coisas são nada, né? São como se Because tivessem um significado. Because African societies are not built on libraries. Porque as sociedades africanas, elas não são construídas, né, nas bibliotecas. And museums. Nos museus. Okay. Everything is practical. Tudo é prática. African music has. A música africana. Is practical. Is tem que ter prática. It's not in a museum. Não está no museu. So our research, our work. Então por isso que a nossa pesquisa, o nosso trabalho, must be in the community and for precisa ser nas comunidades e nos grupos. E nos grupos jovens. So I'm going to go to the first one again, number one again. Então eu vou retornar à primeira forma, né, que o Nketia trabalhava. I'm going to show a video clip. Vou mostrar um videoclipe of Nketia. Do Nketia. In the villages, in the remote villages. Nas vilarejos remotos. Even before Ghana became independent. Mesmo quando Ghana se tornou independente. How you will see how he is recording material from como the vocês veem e como é gravado material nessas vilarejos. So they should give me a second. Let me share again. Okay. Let me go back to my slides. I don't know how. Ok. Eu não sei como voltar para os meus slides, mas eu vou tentar. Tá. Mm-hmm. Tell them that this way of presenting is not especially because I've never used this before. Sim, então o professor Kwasi disse que ele nunca usou o StreamYard, então ele está tendo um pouquinho de dificuldade para fazer a apresentação. I'm used to Zoom. Ele estou acostumado com o Zoom. Tem que colocar vai compartilhar a tela ou vai mostrar os slides? So I'm going to go again. Did you find the way how to share your screen? I find it. Yeah, I find it in Facebook. Can you all see this? Not yet. You can see it's already sharing in Facebook. Okay, let me try again. Okay. Let me try again. Let me try again. Tell me as soon as you see Professor Nketia and somebody sitting down in black. Okay, I'll tell you. Mm-hmm.
dear. No, I don't even know how to get back. Okay. Okay. I'm going to try again. Okay, take your time. Share screen. Yes, share screen. Yes. Okay. Facebook. Share. Can you see? Not yet. Oh. If I send you the link, will you be able to play for us? Just let me confirm, okay? If I send you the link, if I give you the link. We can go ahead, okay, with your presentation without sharing with us, because he's checking. The person that is helping us, he can use the platform right now, but then we'll let you know when you can share the link with us, and we Okay. can do it later if it's No, because possible. because because I wanted you to see Professor Nketia in the villages. Okay. Because you want to see his legacy in ethnomusicology, it will be good for you to see him, not always as a professor like this in my office, but for you to see him working. Ok. That's what I want to do. Ok. O professor Ampene gostaria de compartilhar conosco esse vídeo para que a gente possa realmente ver o professor Nketia trabalhando, né? E não ele como professor falando a respeito do Nketia. Okay, let me see. I'm going to look for another file to see if that file, I will be able to share that file with you. I'm going to try another file. Tell them that. Estou procurando outro arquivo para que eu possa compartilhar com vocês. So I'm looking for it right now as we speak. Wow. Oh. Okay. I'm surprised. You know, the other one I shared, and you were able to see. Eu estou surpreso porque vocês puderam assistir o outro que eu compartilhei, o outro vídeo. But this is the same share. E esse é o mesmo link, e ele não está conseguindo. I'm surprised that you can't see this one. It's the same share that I'm using. Ele vai apresentar aquele outro vídeo. Isso. Tem que apresentar. Now I can't even find it. Cancel. Okay. Let me try last one, and then we'll just go on. Let me try last one. Let me try last one. Professor Ampene, can you send your link? I think now we can share with our audience. Okay. Let me look for it and share it now.
Let me bring it now. Now I can't even find it. But I'll find it very soon. Now the link is gone, but I'll find it. Oh, okay. Okay. So where can I put it? Where can I put it here? You can send on a private chat. There is a chat you can send. Where is that? I think in Oh, is in your okay. I see it. Right side? Yeah, I see it. Okay. Okay, that is the link. Okay, thank you so much. We will share your video, okay? Mm-hmm. In a few seconds. It's in Facebook. Okay. Professor Pedro said that the time is yours. You can take your time, don't worry. Yeah, it's challenging, you know. Yes, I understand. It's challenging with all these contraptions. Yes. Ele está dizendo que é bem desafiador trabalhar com todas essas tecnologias. We will see. We will see how that will work. Okay, let me know when you are ready. Yes, it's about to start. Oh, good. Good. Yes. It's on now. Okay. Is it? Yes. So I'm now looking for you. Now I can't find. Where are we? Oh my goodness. Okay, now I've lost you. But I'm still here. Yeah, so I'm going to look for the video with maybe is the window is the window that I open now. I can't find it. So you are still there, but I can't find you. Okay, so are they showing it now? We are watching your video right now. Can you hear I can't hear. Ele disse. I can't hear. Is it muted? Is it muted? Can you hear? Can you hear? Yes. Okay, if you can hear, I can hear, so it's okay.
Tá. Okay, Michelle. Hello. Can you explain a little bit of that in English with them? Yes, I just would like to say sorry because our video was mute. Oh, Okay. So yes, I have to say sorry to the audience because the video was mute. Gostaríamos de pedir a todos, tivemos desculpas, né? Tivemos uma questão técnica, então nós não conseguimos, né, transmitir o som, apenas o vídeo, né? Apenas as imagens. Então nós pedimos desculpa. do you want to play it again? It's a short video. Do you want to play it again? Let me see if we can do it, okay? Because we have a technical problem. Let me see. Hello, Michelle. Hello, Michelle.
Hello, Michelle. Hello. Hello. I'm sorry. That's okay. Professor Kwasi, can you hear me? I can hear you. Okay. Can you try again to share your screen on your computer? Okay, let me see. First of all, I need to have it open. Let me see if it's opened. Okay, so I will try to share for the last time and let's see. Okay. Okay, can you see? Can you see this? No, I can see it. Okay. Never mind. Can you ask them? Stop sharing. Can you ask them? At least they saw images. Can you? They saw images, right? Okay, I'll ask them. Mm-hmm. Professor Kwasi, you can speak about the video because our audience already watched your video on Facebook. That's fine. Okay. That's fine. If you, I don't have a whole lot to say about it. All that I want to say is that I wanted them to see. Oh. Ok. Hello. Ok, ele gostaria que todos vissem realmente as imagens. Ele disse que não tem muito a dizer, mas. Hello. I'm here. Yeah, all that I wanted them to see Professor Nketia working in the villages, not just
Professor Nketia in the cities and around the world conferences. I wanted them to see Professor Nketia, how he got his materials from the raw data and use that to publish and do all kinds of things in the world. I wanted them to see that. Can you tell them that? Yes, I just need to check the sound again because I have an echo and a delay in your voice. I'm talking with you, and then I'm listening my voice again. Okay, then it's going to be hard for me to translate. Okay. Okay. Right. I'm back. I'm sorry. Okay. It's okay. It's okay. We will try. So, yes. That is all that I wanted them to know. I wanted them to see him working. Eu gostaria que vocês vissem o trabalho do professor Nketia. And how he took the work from the people, the real people who have the knowledge, which is the people in the villages. He took from them and he used it, he published, and he learned how to compose new work and then spread it all over the world, right? Sim, esse vídeo mostra como ele foi aprender junto à comunidade, né, e depois pôde transmitir para o mundo todo o que ele aprendeu nos vilarejos, né? So I want them to see this, for instance. Eu quero que vocês vejam isso, por exemplo. This was one of his earliest publications from the work that he was doing. This is one of the publications he did. Essa foi a primeira publicação do professor Nketia a partir do que ele viu nas comunidades, nos vilarejos. They should look at the publication date, 1949. 1949, okay. There was no Etnomusicologia. Em 1949, essa foi a primeira publicação do professor Nketia. But actually, he finished this work in 1941. Mas, na verdade, ele escreveu essa publicação em 1941. If you go to this work, if we open the pages, se você abrir as páginas, he has written analysis and introduction and all kinds antes of dele escrever as análises, a introdução about the music that he collected and published in this book. Sobre a música, né, as informações que ele coletou para poder publicar. But he published it in our language. In our language. It's not in English. In our language. Mas ele publicou na nossa língua. The title is our language. O título está na nossa língua. The entire book, everything in our language. O livro inteiro, tudo que consta no livro foi publicado na nossa língua. All right. So, over the years, and then it was in the 1960s, and they have Etnomusicologia, and then the world wanted to know. Durante os anos, a partir de 1960, what Africa we have done in Africa, and then o que nós fazemos na África. They saw his work, so this was him in UCLA. They published his first script, a book for him, in 1989. Então, a primeira publicação foi feita em 1949. So she was a professor at UCLA, and UCLA in California invited him from Ghana to Universidade de Califórnia. Yeah, and so that is how he's going all over the world, right? Foi dessa forma que a obra dele se tornou pública pelo mundo inteiro. The Music of Africa, they asked him in 1974. 1974, they asked him to write a textbook on the music of Africa. Em 1974, foi pedido a ele para escrever um livro de etnomusicologia da música africana. And then he wrote this textbook.
it became the Bible of African music for the whole world. Então, ele escreveu esses 3 livros e se tornaram a Bíblia da etnomusicologia no mundo. Translated into French, English, German, Chinese, Traduzido em chinês, francês, inglês, várias línguas. Italian, whatever, right? Italiano. And so, and then later on, a lot of his writing, if people are Então, looking, mais tarde, muitos dos seus escritos, we all know he wrote a lot. He wrote over 200. He wrote a nós lot. sabemos que ele escreveu muito. Some of them can be found here. Alguns deles podem ser Ethnomusicology, encontrados aqui. Ethnomusicology and African Music. Etnomusicologia e música africana. It's a collection of papers, volume 1. É uma coleção, é o volume 1. Ethnomusicology and African Music. This one here. Etnomusicologia e música africana. So he has, he has all this work that we can show. Ele tem todas essas obras que nós podemos ver. Even before, 1 week before he died, Antes mesmo de uma semana dele falecer, he had a meeting with people. People were meeting. People were. ele teve um encontro. He had a meeting. No, this is a picture of me here. This is me. Essa é uma foto onde estou eu, John Collins, John Collins, Kofi Agawu, Kofi Agawu, Nketia, Nketia, in his office at the University of Ghana in 2017. no escritório dele em uma universidade em Gana. 2017, seria em 2017. And in this office, nesse escritório, even when he was 97 years old, mesmo ele tendo 79 anos, every week, once a week, he will meet people here in his office. People will come from all over the world to come and meet with him. Uma vez na semana ele recebia visitas de pessoas do mundo inteiro. And he will meet with them on Tuesday, once a week on Tuesday. On Tuesday. He will meet with every Tuesday. He will have office. Todas as todas as terças eles se encontravam na sala dele, né, no escritório. And that once a week, Tuesday, he selected Tuesday because Professor Nketia is very, very smart, right? Ele escolheu as terças porque ele era muito esperto. He selected Tuesday for a reason. Por uma razão. Ele escolheu as terças por uma razão. His name Kwabena. O nome dele, Kwabena. His name, Kwabena. O nome dele is the day for his soul. His soul é o dia da alma dele. His soul is called Kwabena. A alma dele é chamada de Kwabena. And Kwabena is a Tuesday born. Então, Kwabena significa nascido na terça. That is why he was meeting with people on Tuesday. Por isso que ele encontrava as pessoas na terça. My name Kwasi. Meu nome é Kwasi. Is Sunday born. É nascido no domingo. So it is the name of my soul. Então é o dia, né, do nome da alma, é o nome da alma dele, né, o dia que ele nasceu. Domingo. Kofi Agawu. Kofi Agawu. Kofi is his soul, the name for his soul. O nome da alma dele is Friday. É sexta. All the days, they have something to do. Todos esses dias têm um significado. They have something. That is why Professor Nketia, selected Tuesday to meet. Por isso que o professor Nketia escolheu encontrar as pessoas nesse dia nas terças do mundo todo.
So that day, it is his soul was also meeting with people all over the world. É o dia da alma dele, é o dia que ele encontrou pessoas do mundo inteiro. I don't know the meaning of John and Colin, so I can't tell you what that means. Ele disse que não sabe o que significa John Collins, então ele não tem como dar o significado. This lady here, you see this woman here? Judith Opoku Essa Boateng. senhora que está entre eles, She, right now, Opoku Boateng é o nome dela. is the archivist. She is the Ela é archivist a arquivista. Ela agora é a arquivista of the J.H. Kwabena Audiovisual Archive at the University of Ghana. Então, ela é arquivista da Universidade de Gana. J.H. Kwabena Nketia Audiovisual Archives. Ela é a arquivista oficial da universidade. At the University of Ghana. Da Universidade de Gana. It is the same place where his office is. É o mesmo lugar onde fica o escritório do professor Nketia. So the time, because in the interest of time, I can tell you, like, I can tell you some of the institutions that he built, a few institutions. Então eu posso falar algumas instituições criadas por ele. The Institute of African Studies at the University of Ghana. O Instituto Africano de Estudos. The School of Performing Arts at the University of Ghana. A Escola de Performance de Ghana. He built a school for music, dance and drama. Ele construiu a escola para música, tambores And then he set up, e dança. Yeah. And then there was International Council for Traditional Music and Dance. E também can you repeat please the last part? International Council for Traditional Music and Dance. O Conselho Internacional de Música, de Dança, desculpa, o Conselho Internacional de Dança. All these institutions have connections with the rest of the world. Todas essas instituições têm conexão com o resto do mundo. The African diaspora. Com a África diaspórica, né, com a África. Europe, America, Asia. Europa, América, Ásia. They all came there to study. Todos foram até lá para estudar. So, I don't want to go on. I want to stop here and make sure they can ask questions. But in another time, maybe when I come to Brazil, I can do it in person. Then I can do it proper. But I want them to know that his influence in ethnomusicology, his influence is like a life. It gives his influence, everything that he did, it is still giving birth to another thing as we speak. Ok. Eu vou parar por aqui, porque tem muito a ser dito, mas ele espera que quando ele vier ao Brasil, ele possa fazer essa apresentação pessoalmente, e com certeza o legado do professor Nketia é riquíssimo, então tem muito a ser dito, e ele gostaria de abrir um tempo para perguntas agora. So, the African Music Scholarship, creativity, performance, and everything is very, very, very strong, even though Professor Nketia is dead, it is very, 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 very alive, and a huge part of ethnomusicology today. Sorry, can you repeat, please, again? Because I couldn't hear because of the sound. Everything that he created, you know, tudo que ele criou, the research, as pesquisas, his work, todo o trabalho dele, the archive, the institutions, o arquivo, as instituições, as escolas. People, everybody is still going on today, and everybody is benefiting from it. As pessoas se beneficiaram disso tudo e ainda estão se beneficiando.
What can African ethnomusicology in Brazil learn from Nketia? A etnomusicologia no Brasil também, né, parte do trabalho do Nketia, é influenciada pelo trabalho dele. I will leave you for you to tell me. Ok, então ele vai agora aguardar as perguntas, tá? Obrigado. Thank you, professor. Obrigado. Não sei se alguém aqui na... Eu vou fazer uma pergunta para ele, Michel. Ok. Okay. Professor Kwasi Professor Pedro has a question for you. Okay. Eu quero saber que ele falou de algumas instituições, né, que são. Eu queria que ele falasse de quais universidades hoje nos Estados Unidos que ele considera que tem um legado do trabalho do Nketia, e o quanto ele influenciou de maneira intensa, né, a etnomusicologia americana. Qual papel que a etnomusicologia, que o trabalho dele teve na transformação da etnomusicologia nos Estados Unidos? Okay. He asked the first question. Which universities are influenced by Nketia work or legacy? Which university that you know that they are influenced by Nketia? All over Europe, all over America. Não consigo ouvir daí. Não tá respondendo. Sorry. All over Europe and all over America, and I can give you some examples. Ele vai nos dar alguns exemplos, tá? Na Europa, em toda a Europa e também na América. In America, we talk of UCLA. UCLA, em Los Angeles. Harvard. Tufts, where I am, Tufts University. Okay. Tufts também, Boston. MIT. Indiana. Indiana University. Okay. Northwest. University in Florida. Pennsylvania. Pennsylvania. Pittsburgh. Wow. All over US. All over. Em todos os Estados Unidos. Tem all over US. There's no university without this thing. Não tem uma universidade que não tenha sido influenciada por ele. Every university where they have African drumming and dance. Todas as universidades têm os tambores africanos e a dança também. Because Professor Nketia established African drumming and dance at UCLA. Porque ele estabeleceu em Los Angeles, né, na UCLA. And then everybody, Wesleyan University. Então, aí se compartilhou com todas as outras universidades. North Texas, all the universities, everybody. Todo mundo, todas as universidades. He has in Australia. Na Austrália. University of Queensland, Brisbane. Na Universidade de Queensland. China Conservatory of Music, Beijing. Em Beijing. Yeah. So it goes on. Então ele vai da Europa até a Ásia, né? Na América. All over Europe. Britain, Germany, France, Italy, na Spain, França, na Itália, na Espanha, Portugal, na Alemanha, Portugal, em todos os países. The Caribbean, as Ilhas Caribenhas também. And South America, everybody na América do Sul. Brasil, getting something a little bit. Because in Nketia, Nketia doesn't have to be your teacher, one-on-one teacher. Ele disse que o professor Nketia não precisa ser o único professor. No. If you have your ethnomusicology professor, se você tem um professor de etnomusicologia, it's likely that professor got something from a professor who got something from Nketia. Ele também provavelmente tem o legado do Nketia. Aprendeu dele. So if whether it's here,
we are all connected to Nketia. Nós estamos todos conectados ao Nketia. Mais uma pergunta, vou fazer mais question. Mais uma question. One more question. Professor. Você pode... Pode falar, tá. Eu quero perguntar para o professor também como que o Nketia via os etnomusicólogos dos Estados Unidos, né? Merriam, Black, Nettel. He wants to know the perspective of Professor Nketia about the professors in American professors in the United States. That's going to be a very difficult one for me to say because vai ser bem desconfortável falar because you have to read, you have to do some of his writing. Porque você precisa escrever. There's a small thing that he wrote. You see, this if you read some of his writing, everywhere, ler different alguns dos writing, escritos, he talks about what is going on about America and what is not going on. Eles falam o que está acontecendo na América. The critical thing that he wanted, parte crítica, what he wanted to make sure his work is different from his American. Vocês precisam ter certeza de que há diferenças, né, na escrita, na forma como eles escrevem. American colleagues is that his work, he didn't want his work to be in the library and the museums. O Nketia, né, ele não escreve para estar nos museus ou nas bibliotecas. He always wanted his work to have relevance. I talk about that early at the beginning of this presentation. Ele falou no início da apresentação que o trabalho dele não é para estar escrito, né, ou nos museus, nas bibliotecas. Because Euro-American idea of the text, Euro-American. Porque os americanos têm aquela ideia da escrita, né, do texto. Tem que ter um texto. They can write a book. Eles podem escrever um livro. And when they have the book. E quando eles têm o livro, ele foi pegar o livro. When they have the book, and then quando eles têm o livro, it doesn't matter if the book sits in the library, and then não importa se o livro está na biblioteca. The people that they did this research in the village, se as pessoas leem essa pesquisa no vilarejo. They don't even know that this has been published in a setting. They don't even know. Eles nem sabem que foi publicado para estar numa biblioteca. There's a total disconnect between this and the people in the village. Nketia doesn't want that. É uma desconexão total entre as pessoas do vilarejo, né, e o que está publicado na biblioteca. He wanted, e não é isso que o Nketia busca, né, buscou, né, nos seus estudos. Like African music, he wanted his work to be practical to society. He wanted society to benefit. Whether you go to school or you didn't go to school, he wanted everybody to benefit from his work. Então, a ideia do professor Nketia é que as pessoas pudessem realmente ter esse momento na prática, né? Praticar a música, e não em algo escrito e que seja em algum livro. Ele gostaria mesmo que as pessoas vivenciassem a música, a sociedade africana. So sometimes when I go and do research, independente, sorry, I missed one thing. I missed one thing of your speech. E ele disse também que independente da pessoa ir para a escola, estar em um meio acadêmico ou não, mas que eles tivessem acesso através da prática. So sometimes when I do research, and às vezes quando eu pesquiso, I go to the villages. Eu vou aos vilarejos. Even when I was doing this in the 1990s, when I was working on this in the 1990s, I was doing research. Quando eu estava fazendo a pesquisa desse livro em 1990. Some of the groups that I interview with. Dos grupos que eu fiz a entrevista. They had a copy of Nketia book with them. Eles tinham a cópia do livro do Nketia. And then they opened, and then they were learning. E eles abriam e estavam aprendendo.
They were learning the songs that he has recorded from them in Britain. As músicas que eles aprenderam, né, a partir dele. They had a book with them. I saw them. They had a book with them. Eu os vi, eles estavam com os livros do Nketia. And then they would learn the songs from the book. E eles estavam aprendendo as canções a partir com o livro, né, a partir desse livro. The transcription of words that they have, they see the words, they know they can sing. They don't need the music notation. They don't need the Eles não precisam de anotações. But I saw them. Sobre essa música. See, I saw them. You see, all this is music. As músicas que estão no livro. So I told myself, I say also, disse a mim mesmo. My work, I'll make sure my work will be relevant to everybody and in the village too, so that eu tenho certeza que o meu trabalho vai ser relevante para o vilarejo também. So that 50 years after I'm gone, 100 years from now, they can still pick my work, and then they can also learn. Anos depois do meu trabalho. They can also learn. They can read. Eles também podem aprender o que está no livro. And then they can also learn. So Nketia, that was the difference between Nketia and then the difference between Euro-American idea of research and book. Okay. Então ele estabelece essa diferença, né, da forma de como o Nketia ensinava, né, que não precisa ser somente a partir dos livros, mas sim através também da oralidade, né, que é algo que eles praticam também. I hope that helps. Eu espero que tenha ajudado. Quero agradecer ao professor. We would like to thank you. Quero agradecer por I want to hear, what is the audience? Where is the audience? I want the audience to ask questions. Onde está a audiência? Ele está perguntando onde está a audiência. Onde está a audiência? We are online. We are live online. Tu disse para ele que a gente está 5 dias, né, Rafa? 5 dias, desde terça-feira no nosso evento, e que hoje é o último dia. Professor Pedro is working during 5 days. Today is the last day. Diz para eles, nós começamos o nosso evento foi descentralizado, né? Nós tivemos atividade no Campo da Tuca, onde ele foi. Our event was decentralized, like it happens in other places, like last year. Fizemos o Campo da Tuca, depois no espaço da universidade, no Centro Cultural, e agora aqui no Instituto de Artes da URGS. The event happens in 3 different places. Campo da Tuca, in the neighborhood that you visited last year. Arts institution, yes. E Centro Cultural. And Cultural Center of URGS. 3 espaços, e que está todo mundo agora voltando, né, para os seus territórios. Everybody's going back home. E vão assistir durante o retorno da viagem a sua palestra. And they will watch your lecture later. Okay. Então, nós gostaríamos muito de lhe agradecer. Thank you so much. E esperamos nos encontrar no Brasil ou aí na Tufts. And we hope to meet you in Brazil or in Tufts. Yes. Obrigado. Obrigado. Thank you all. Thank you too. Obrigado. Thank you all. Obrigado a todos. Would you like to say final words, something else, Professor? Thank you all. Keep that work. Don't be discouraged. Continue trabalhando. It's difficult, but don't be discouraged. É difícil, mas não se desencorajem. Let's not do it for now, but let's do it for our own future. Vamos fazer isso para o nosso futuro. Mantenhamos nosso trabalho. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Bye.